Okay, let's start from the place that we have stopped last day, right? That is basically the physical layer characteristics. Physical layer characteristics, or so in networking, it is possible to divide layers to multiple different. So there are two reference models. So one is TCP or internet model, and the second one is ISO OSI reference. Right? So ISO OSI reference model, and so basically these models explain these models are not really actually. So the practically it's not about how we have divided, but it is just to reference. Reference means නිකන් අපිට මේක මේ මොකද්ද සමපාත කරලා බලන්න පුළුවන් ඇක්චුවලි බෙදිලා නැහැ. හරිද? එහෙම ඇත්තටම මෙහෙම ලේයර් එකක් මෙහෙම ලේයර් එකක් විදියට ඉන්ටර්නෙට් බෙදිලා නැහැ. ලොජිකලි බෙදෙන විදිය තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි? Okay. So මොනවාද මේ so ISO OSI වල තියෙන steps මොනවාද? මතකද? ISO OSI and internet model. layers ටික මට විනාඩි ඔහොම කපලක් දෙන්න. data link හරි. ISO OSI reference model එකේ mainly yes මොනවාද? physical layer එක තියෙනවා data link physical data link okay data link network application there are basically so this is internet model or ISO OSI? Which one? OSI reference model. OSI model has 7 layers basically. It has 7 layers. So ISO OSI, the easy ways to remember is this. Please, you can remember like this. Please do not throw sausage, pizza away. So this is one way. Or the second way is all people seems to know data processing. That is another way. So this is how you remember the thing. So maybe top to bottom, the second one, bottom to top, first one. Okay, all means application. So correct. The people, then presentation. Seems, session. 2, transport. Then seem to know, seem to know the sound network. No, sound network. Then data processing, data link. From bottom to top, remember like, please do not throw sausage, pizza away. From bottom to top. So these are the layers. So application layer is the more closer one. It has basically different applications like HTTP, FTP, like applications are there in that layer. And presentation layer, so basically about data representation, how data presented in the application layer, basically about the representation of data as key and all. And session layer is it's like handshaking, is the layer which connect to another computer and maintain a session. In between that session, we can transmit data. So that is basically the link.
And the transport layer does the transportation part, and network layer is the underlying layer providing the infrastructure. This is the underlying layer which provide the infrastructure, and the data link, there is the physical and linking between the physical layer. Okay, this, I think this, which chapter, which semester you have done this? Semester 2 or 1? Cannot exactly remember, no? So anyway, so this was there, right? This was there, not in even before the network. Semester 4. Semester 4 is that same networking chapter? Networking chapter came with Tibbe. Internet and in semester 2, no? Yeah. Networking के नहीं है Internet and semester 4 again. Then please, okay, please, you can write down this, right? This is a short way of remembering this thing. Oh. Okay. Please write down. Finished? Okay. Okay. So here you can see how it is mapped to the TCP/IP conceptual layers or the internet model. This is called TCP/IP model or internet model. So all 5, 6, 7 layers mapped to application layer. Then layer 4 is mapped to the transport layer. So layer 3 is the network layer and data link and physical layer. So this is more practical model, but so here you have different, so more steps, no? But here this is kind of practical. So you have the network infrastructure and the network built on that, and the transport layer to connect and transport data, and application layer to share the or preview the application. So it include presentation and session. So this is the other mapping. I think you said about this one, no? TCP/IP conceptual model. So this include, actually this shows more details of very how data and these protocols, what kind of protocols are there. I think this one, I think you can, if you take print or screenshot of this one, would be better. Application layer, you can see here, HTTP like applications are running on that. And then encryption, the protocols, data representation, ASCII, binary, EBCDIC, all this comes here. Then the tunneling P2P means how to build a session, SMB, Samba, like things, NFS, SQL, that is to build the session. And TCP UDP does the transportation part. එදෙන තමයි බරා තින්නේ. TCP and UDP එදෙන තමයි බරා දින්නේ. එතකොට එයාලට පල්ලෙහින් ඉන්නේ connectivity layer එක. Internet control, configuration message protocol, IP version 4 එකනේ packet switching කරන්නේ. packet switching layer එකටත් පල්ලෙහින් ඉන්නවා Ethernet layer එක. Ethernet layer කියන්නේ එයා තමයි frames කියලා කියන්නේ. frames කියන්නේ සාමාන්‍ය local area network වල. LAN local area network connections වල වැඩ කරන්නේ යාලා. ඒතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න කලින් local region එකේ වැඩ කරන්නේ Ethernet. and ඊටත් පල්ලෙහා තියෙන්නේ අර Cat5 Cat6 cable, optical fiber cable, coaxial cable වගේ infrastructure එක. එතකොට දැන් මේ පැත්තේ කියනවා මේ පැත්තේ වෙන්නේ frames and bits වලින් internet layer packets, then share transport layer segments, and then data. So here data segments, same thing, packets, frames and bits. So in the below layer it transport the bits. So this is primitive one. Security කොහෙද සාමාන්‍යයෙන් implement කරන්නේ? Security දානවා නම් කොයි layer එකෙද දාන්න ඕන? Physical data link network, which layer should have the security? Yeah, application layer එකට තමයි වැඩිපුරම ඕන වෙන්නේ security.
හේතුව මේ මොකද එතනදී ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ. හැබැයි අනිත් ලේයර් වල සිකියුරිටි නැහැ කියන එක නෙමෙයි. අනිත් ලේයර් වල සිකියුරිටි තියෙනවා. ඒනොට ඇප්ලිකේෂන් ලේයර් එකට තමයි මේක වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන්නේ සහ බලපාන. මොකද බිට් ලෙවල් එකෙන් සිකියුර් කරන්න අපිට එහෙම බෑනේ. බිට් ලෙවල් එකෙන් අපි දන්නේ නැහැ මොන බිට්ද කියලා. ඒතර බිට් සෙට් එකක් සෙට් වුණාම ඔන්න ෆ්‍රේම්ස් එනවා. ෆ්‍රේම්ස් ලෙවල් එකෙන් නම් පොඩ්ඩක් ඔන්න සිකියුරිටි එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න පුළුවන්. බට් බිට් ලෙවල් එකෙනොත් සිකියුරිටි දෙන්න වෙනවා. මොකද ෆිසිකලි බිට්ස් ටික ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ ලෝකල් නෙට්වර්ක් එකට අපි නෙට්වර්ක් එකට කවුරු හරි කේබල් එකක් ගහලා කනෙක්ට් වෙනවා. අනවසරයෙන් හැකර් කෙනෙක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ data ටික යනවනේ නෙට්වර්ක් එකකින් එළියට. ඒතර එයාට පුළුවන් ඕන නෙට්වර්ක් එක ජෑම් කරන්න. Wi-Fi නෙට්වර්ක් එක නවත්තන්න. එහෙම නැත්නම් local area නෙට්වර්ක් එක sniff කරන්න වගේම ජෑම් කරන්න. මේ කියන්නේ basically damage කරන්න, denial of service bit level එකකින් attack කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ level එකේ security එක ඕන. වඩාත්ම ඕන වෙන්නේ data තියෙන layer එකේදී. කියන්නේ basically application presentation session layers you need more security. Okay, so now I think you have a clear idea of these two models. So let's move. So here in TCP/IP model or internet model anyway, whatever, it discuss about the physical layer characterizations. Physical layer means the last layer or the bottom layer. Okay, let's move. Okay. So recommended readings, the data communication and networks, data and computer communication, 8th edition by Stallings, William Stallings, that is the recommended reading, and based on the lecture slides by Laurie Brown. So this is created. So basically Stallings and Laurie Browns. Within the networking and kata karana godak universities wala recommendation denne William Stallings, Laurie Brown. Then I readings. ඒගොල්ලන්ගේ lecture slides උයි data communication, data and computer communication කියන පොත් දෙක තමයි පොත තමයි read කරන්න. Okay, then these are the basics. So you have two type of communication. One is guided or wired. The second one is unguided or wireless. Which is best, guided or unguided? Which is best? Guided. In terms of communication link, guided is yes, good, because it ensures proper communication and more security. So, but in case of accessibility, අපි හිතමු කන්දක් උඩ ගුහාවක් ඇතුලේ යන්න අමාරු තැනක ජලාශයකින් එහා පැත්තේ accessibility සැලකුවොත් unguided will be more flexible because you can access it in flexible way. Okay, then unguided media bandwidth produced by antenna is more important, and the guided media medium is more important. So bandwidth අපි කතා කරා ගිය සතියේ. What is bandwidth? Yes. Spectrum එකක් අතර වෙනස. Difference between the lowest and highest frequency of the spectrum. Yes. Difference between lowest and highest frequency of the spectrum is called bandwidth. So in wireless media, bandwidth is more important. And the guided media, medium is more important because based on the medium only, transport distance will depend. Key concerns are data rate and the distance. So we have calculated, I think, baud rate, bit rate, baud rate calculation we did. And what about the questions that I gave? So did you calculate those? Yeah, only one question I can't answer. Only one question. Yeah. Others difficult or cannot understand? There are 4 questions. Yeah, there are around 4 questions. So others are not really difficult. Only thing is you have to see the pattern of calculation. Maybe you are familiar with those equations and all. But I think I have given with the answers, no? Yeah. So did you go through the answers and see whether you understood or still not?
The second one, I can't understand. Second one was based on අර ඒකේ තියෙන අර logarithmic එක දර්ශක විදියට හදලානේ තියෙන්නේ. ලඝු ගණක ඩෙසිබල් විදිහට සර් දාලා තියෙන අන්න ඒක. හරි ඒක SNR එක decibel calculation. ඔව්. ඒකේ මෙහෙම සමහරට ඒකේ වාට පැටලෙන්නේ නැත්තේ මේක. අර logarithmic එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්නේ ලඝු ගණක තියෙනවා දර්ශක විදියට ලියන්න පුළුවන්. power එකක් විදියට ලියන්න exponents විදියට. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි හිතමු ලඝු දෙකේ පාදයට දැන් මේක මේවා කරලා ඉවරලා බලන්න තේරෙයිද කියලා. ලඝු දෙකේ පාදයට අපි හිතමුකෝ 8 කීයද කියලා ඇහුවා කියමුකෝ. මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් log පාදයට දෙකේ තුන කියලා ලියන්න පුළුවන්. දෙකේ පාදයට දෙකේ 3 කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඔව්. එහෙම ලියපෙට අර දර්ශක විදිහට ලියනවා කියන්නේ ඒක. එතකොට පව එකක් විදිහට ලියනවා කියන්නේ. පව එකක් විදිහට ලිව්වම එක්ස්පොනන්ට් එකක් විදිහට ලිව්වම දෙකේ පාදයට දෙකේ 3 කියන්නේ මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ 3යි. දැන් ඒක හරියට ඒක අර මේ එකක් තියෙනවා SNR එක මේ ඩෙසිබල් විදිහට දීලා තියෙනවා එහෙම කියලා කියන්නේ. ඔව් SNR එක අනුපාතයක් විදිහට දුන්නාම අපි SNR ඩෙසිබල් හොයා ගන්න ඕන. අර සමීකරණයක් තියෙන 10 log 2 ඔව් 10 වැඩි කිරීම log එක කියලා SNR අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. ඔව් 10යි log 2 log දෙකේ පාදයට SNR. SNR dp සමානයි 10 log දෙකේ පාදයට SNR. ඔව්. ඒක තේරුන්නේ නැහැ කොහොමද කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට SNR දුන්නොත් නිකන් 3යි කියලා ඒකේ අපි ලියනවා SNR කියන අනුපාතයක්. signal to noise ratio. එතකොට ඩෙසිබල් වලින් හොයනකොට SNR dB ඩෙසිබල් වලින් හොයනකොට අපි ඩෙසිබල් ඒක සමානයි අපිට දීලා තියෙන ඉක්වේෂන් එක මොකක්ද 10යි log 10 log දෙකේ පාදයට නේද? ඔව් දෙකේ පාදයට 10 log දෙකේ පාදයට එතකොට එනවා එතන SNR එක මෙහෙමනේ එන්නේ. SNR අපි SNR අපි දීලා තියෙනවා කියලා ගමු ප්ලේස් එකක් ගමු. SNR 8යි කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ කී කොහොමද හොයන්නේ? සමානයි 10යි log දෙකේ පාදයට 8යි. 8. දෙකේ පාදයට මෙතන දාන්නේ 8යි. 8යි කියන්නේ දෙකේ 3යිනේ. එතකොට දෙකේ 3යි කියන්නේ 3යි. ඒතර 3 වරක් 10යි 30යි. 30යි. සමානයි 30 decibel. එච්චරයි. මේකේ තියෙන්නේ 30 dB කියලා. ඒක දීලා තියෙනවා. ඔව් 30 dB දීලා තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන්නේ මෙතන එක. එතකොට ඔව් එතකොට 30 dB නම් SNR dB පැත්ත. So let me take this question first. මේක නේද? දෙවෙනි එක නේ? Okay, category 5 cable, cat 5 district cable. එතකොට දීලා තියෙනවා මේකේ performance 100 MHz කියලා. Is suitable for more varieties of Ethernet twisted pair. 1000 base T gigabit Ethernet. Hari, you would like to transmit cat 5 Mbps වේගයකින් යවන්න ආන 5 megabit per second. එතකොට SNR දීලා තියෙන 30යි කියලා. හරි 30යි කියලා දීලා තිබ්බම හරිනේ. SNR 30යි කියලා දීලා තියෙන මේ පැත්තේ දීලා තියෙන SNR. මේ දීලා තියෙන්නේ සිග්නල් ඩෙසිබල් වැලියු එක. ඩෙසිබල් වැලියු එක දීලා තියෙනකොට අපිට පුළුවන් මේ SNR මේ පැත්තට තියලා මේ SNR dB බෙදන්න 10යි 10යි log 2 part එකද මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ SNR අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒකයට SNR කියලා.
මේක මේ පැත්තට ගත්තම එකට SNR නේ මේක මේ පැත්තට එනවනේ එතකොට. තේරුණාද? දැන් අපිට හරිද මේ පැති දෙක මාරු කරන්න පුළුවන් නේ. නැත්තම් හරි ඔක්කොම කතා මතක් කරන්නකෝ. අර ලඝු ගණක දර්ශක විදියට ලියනකොට අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් මේ SNR සමානයි මේ මෙතන තියෙන SNR මේ පැත්තට අරගෙන මේ පැත්තේ මේ 10 ලියලා හරි 10යි log SNR dB බෙදීම 10 කියලා ලියන්න පුළුවන්. SNR dB දීලා තියෙනවනේ 30යි කියලා. හරි 30යි කියලා දීලා තියෙන හින්දා 30 බෙදීම 10 ගත්තම 3යි. එතකොට 10 3යි. එතකොට SNR කියන්නේ 10 3යි මේකේ මේ එක. signal to noise ratio. මේක يعني එකම දේ වා වැඩි මොකුත් හිතන්න එපා මේක ලියන්න පුළුවන් 10යි log SNR කියන එක ලියන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න මේ SNR මේ පැත්තට අරගෙන උක්ත කරලා 10යි බලයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් SNR dB බෙදීම 10 කියන. හරි එහෙම නැත්නම් අර අපි ගන්න දැන් දෙකේ පාදයට ලඝු ගණකය වෙනකොට 10 පාදයෙන් ගන්න පුළුවන් මේකේ 10 පාදයේ ලඝු ගණකයේ බෙදීම 10 පාද දෙකම 10 පාදයෙන් ගත්තා නම් හරි දෙක. 10 පාදයෙන් දෙකත් අරගෙන 10 පාදයෙන් මේකත් අරගෙන ඒකෙන් මේක බෙදුවම දෙකේ පාදයෙන් 1001 තමයි එන්නේ. මේ තියෙන්නේ. දෙකේ පාදයෙන් වань දින 1001. හරිද? 10 1 1001 නේ මෙතන. ඒ 10 මෙතනින් ආවේ. මේ 10 1 1001. ලඝු දෙකේ පාදයට 10 කියන එක හොයන්න ලේසි ක්‍රමයක් තමයි. ලඝු 10 පාදයට 1001 අරගෙන ලඝු 10 පාදයට දෙකෙන් බෙදන එක. හරි පාදය 10යිනේ. ඔය ඕකම තමයි මෙතනට ඇප්ලයි කරලා 10 මෙතනට. ඒක ආපු විදිය ගැන දැන් ඔයාට දැන් ආපු විදිය ඕක දැන් ආපු ලකුණක ඒ ටික කියලා දෙන්න එපේ. එහෙනම් ආපු විදිය ගැන එහෙම හිතන්න යන්නේ නැතුව සමීකරණය මෙහෙම දුන්නොත් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න දැනට. මොකද එහෙම නැතුව ආට ආපු විදියත් හොයලා අරකට මේවා කරලා මේක උක්ත කරලා මේ පැත්තට ගන්න ගියාම පොඩ්ඩක් අමාරුයි SNR dB. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා මේ SNR dB ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ කතන්දර ටික ඔක්කොම. SNR dB equal 10. මෙන්න මේ. ඒතර මේ ටික වෙනුවට මෙතනක් දැන් අපි ගත්තන එකක්. දැන් log 2යි 8 කියන එක වෙනුවට එකපාරටම දාන්න පුළුවන් නේ 3 කියන අගේ දීලා තියෙනවනේ. දීලා තියෙනවනේ අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මෙතන මේක අයින් කරලා මේක දෙකේ පාදය අයින් කරලා log 2යි SNR dB කියන එක තමයි මේක වෙනුවට 30 කියන අගේ එකපාර ආදේශ කරන්නේ. මෙතන. ඩෙසිබෙල්. හරි. ඒ විදිහට ගන්න මේ ලඝු ගණක අර දෙකේ පාදයේ ලඝු ගණකයක් තියෙද්දි ඒක හොයන්න පුළුවන් 10 පාදයේ මෙතන 4 පාදයේ තිබ්බත් ඒත් පුළුවන්. ඒතර 10 පාදයෙන් මේක අරගෙන ඒක බෙදන්න ඕන 10 පාදයෙන් 4ෙන්. හරි තියෙන ඕනෑම පාදයක එකක් 10 පාදයකින් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. 10 පාදයෙන් 1001 ලියලා 10 පාදයෙන් 2 ගත්තම ඒක සමානයි දෙකේ පාදයෙන් මේ 1001ට. හරි. ඉතින් මෙතනත් කරලා තියෙන්නේ මේ දෙක අරගෙන මේකෙන් මේක බෙදලා අරගෙන ඊට පස්සේ මේක මෙතන 10 දෙකේ ඉන්නේ මොකද 10 දෙකේ ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ 100 දීලා තිබ්බනේ කොහේ හරි. ඉස්සලා පිටේ තියෙනවා. ඒ 100 තමයි මෙතන 10 දෙක විදිහට. ඒකයි මේ MBPS එකෙන් වැඩි කරාම අපිට එනවා channel capacity එක මේ 996 Mbps යවන්න පුළුවන් කියලා safe. ඒ හින්දා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම 500 වලින් යවන්න. ඊළඟට දෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. 500 වලින් යවන්න නම් මේ SNR දීලා තියෙනවනේ. එහෙම නැතුව 500 වලින් යවන්න නම් ඕනේ SNR එක අවම එක කොච්චරද කියලා. අල්කමනි. එතකොට මේ ඉස්සරහට මේ C වෙනකොට 500 දාලා හරි. C වෙනකොට 500 දාලා 500 එක බෙදන්න ඕන C යෙන්. 100ට නේ අපි හෙව්වේ. එතකොට 5යි. ඒක සමානයි log 2 1 SNR කියලා ගත්තම 5යි කියන්නේ එතකොට අපිට දෙකේ ලඝු ගණකයක් විදිහට ලියවමු දෙකේ 5යිනේ. හරි ඔව්. හරි. ඉතින් මේ පැත්තේ ලියනවා දෙකේ log 2 අරක. එතකොට මෙතන එන්න ඕන මෙතන 5ක් වෙන්න නම් මෙතන මුළු වගේ එන්න ඕන 32ක්. 32නේ දෙකේ පස්වෙනි බලයනේ. 32නේ දෙකේ පස්වෙනි බලය. එතකොට ඒක එන්න නම් මෙතනට 32 මේ එකත් එකතු වුණාමනේ 32 එන්නේ. එහෙනම් ඉතිරි එක මේක අඩු කරාම එනවා 31. 31 තමයි. එතකොට SNR dB සමානයි
sorry මේ මෙතන පොඩ්ඩක් පටලවලා තියෙන්නේ. මේ මෙතන සමීකරණේ පටලවාගෙන තියෙන එකයි මේ කේස් එක. log 2 දාලා මේ මෙතන 10 එන්නේ. මේ log 10 එතන තියෙනවනේ. ඒක තමයි පැටලිල්ල. හ්ම්. ඒකයි වාට අර 10 අතන දෙන එක එකපාරටම හොයාගන්න. හරි. මෙතන දාලා තියෙන 10 log 10 SNR කියන එක දාලා එතකොට මෙතනට දැම්මම ගන්න පුළුවන්. හරි සමීකරණය මොකද 10 log 10ටද ගන්න ඕන log 2ටද? අපි බලමු අපේ ගිය සැරේ කතා කරේ මොකද්ද? Shannon's theorem. Nyquist නෙවෙයි මේක හදන්න ඕන Nyquist noiseless channel. Shannon's theorem. Shannon's limit එක හොයන්නේ W log නෑ Shannon එකෙන්. මේ තියෙන්නේ channel capacity එක හොයන්නේ W log 2 මේකේ. හැබැයි SNR එක හොයන්නේ 10 log 10 S බෙදීමෙන්. W log 2යි 1 ධන ඒ දෙක දෙකක්. ඒ දෙක පටලවා ගන්න එපා. හරි. මේ ඩෙසිබල් SNR එක හොයන එක ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හරි. ඒකෙදී එන්නේ 10 log 10 S බෙදීම n. 10 log 10 S බෙදීම n. ඔතන පොඩ්ඩක් වරද්දලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේකේ ආදේශ කරනකොට වරද්දලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒකනේ 10 කේස් එක වලට. පැටලෙන්නේ ඔන්න ඕක. SNR 10 log 10 මෙතන එන්නේ. 10 log 10 A10 තමයි මෙතන. අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. මෙතන හරි. මෙතන හරි මේ 10 log 10 SNR. 10 log 10 SNR දැම්මම SNR 31යි 31 ඊට පස්සේ ලඝු ගණකය අරගෙන ඒක 10ක් වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට එනවා 1.491. 1.491 වැඩි කරා. හරි ඩිස්කනෙක්ට් වුණාද? ඇහෙනවනේ? ඔව් සර්. හරි. හරි. අපි ටේබල් එකේ බලමු. logarithmic එහෙම නැත්නම් cal එකෙන් අපි calculate කරලා ගත්තත් හරි. අපි ඔයාලට දෙයි මේ තියෙන 1.49 නේ. log 31 කියන්නේ 1.49. 1.49 ඒක 10 වැඩි කරාම 14.9. විදියට මේක එනවා. හරි මෙතන මේ ලියනකොට මෙතන පොඩ්ඩක් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මෙතන 10 ලියා ගන්නවා. එතකොට හරි. 10 ලියා ගත්තා නම් හරි. හරි දෙවනි සමීකරණේ channel capacity එක හොයද්දි log 2 එන්නේ. එතකොට log 2 එන්නේ. දැන් හරිද? අවුලක් නැති වේද හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙක ලියනකොට මතක තියාගන්න. SNR ratio හොයද්දි ලඝු 10 පාදයට බලන්නේ. ඔව් හරි සර්. හොයද්දි channel band channel size එක channel එකේ මේ capacity එක හොයද්දි log 2 දෙකේ පාදයට තමයි. ඔය දෙක පැටලුණොත් තමයි කේස් එක. දෙකේ පාදයට හොයද්දි කොහොමද 10 පාදයට ගන්නෙ? 10 පාදයට අරගෙන ඒක බෙදෙනවා 10 පාදයට දෙකෙන්. දෙකේ ලඝු ගණකෙන් නැත්නම් මේක මතක තියාගන්න පුළුවන් නියතයක් විදියට හරි ඒකනේ එක්සෑම් එකේ ලේසි එතකොට. දෙකේ ලඝු ගණකේ එන්නේ 0.3.1.3. 301.3. එතකොට හොයන්න ඕනේ මේකේ ලඝු ගණකේ විතරයි. ඒක ලඝු කැල්කියුලේටර් එක දෙන්න නැත්නම් අර log table එක අරන් ගිහලා තමයි බලන්නේ. දැන් බෙදෙන එකක් ආවොත් හරි 1000 වගේ ආවොත් අපි දන්නවා 3 කියලා. හරි පොඩි වෙන ඒවා ආවම තමයි පොඩ්ඩක් මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 3 කියලා ගත්තා කියමුකෝ. 3 බෙදීම 0.3 10යිනේ. එතකොට 10 වැඩි ආසන්න වශයෙන් 1000ක් විතර එනවනේ. එතනින් කියන්නේ exactly කියන්න තමයි calculation එක ඕනේ. Okay. හරි. එතකොට මේ මෙතනදී මේකම තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට උක්ත කරන එකම තමයි මෙතන දර්ශකයක් විදිහට SNR දීලා තියෙන හින්දා මෙතනදී මේක කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. SNR එකේ දීලා තියෙන හින්දා තමයි මේක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. හරි. Okay. Others are I think Nyquist bit rate and others you check it. I think it's not much difficult but අර එකක් ආදර්ශ මේ වගේ ඒවා තමයි එන්නේ එක්සෑම් එකේ. එතනින් එහාට එන්නේ නැහැ. SNR එක ඩෙසිබල් වලින් හොයන්නේ. ඩෙසිබල් වලින් හොයන්නේ අනිවාර්යෙන් එනවා ඒක. ඒක
සමීකරණය මතක තියාගන්න ඩෙසිබල් වලින් වෙනවා. ඊට පස්සේ channel capacity එක Shannon's theorem එකයි Nyquist theorem එකේ ගණන් දෙකක් එනවා. හරි අපි ෆිසිකල් එකකට යන්න අපෝ. Yeah, higher the bandwidth, higher the frequency range, higher the bandwidth, higher the frequency gap will give you more data rate. So more bandwidth, transmission. Then they mention about transmission impairment. I think we have discussed about 3 kind of transmission impairments. So what are they? Attenuation, delay, distortion, noise. Noise. Attenuation, delay, distortion, and noise. Attenuation means basically, so source එකෙන් ඈතට යද්දි signal එකේ power එක අඩු වෙනවා. So signal power will be diminishing when you go to the distance from, when the distance is higher or when distance is increasing from the source. So then the power of the signal is diminishing or decreasing. It's called attenuation. Attenuation is a common property. Higher the band, higher the is frequency, you can see the attenuation rate. And so what is the relationship between the frequency and attenuation? Frequency and attenuation. Yes. So let me show this frequency was attenuation. It's a graph. So see the graph, how it's changing. So here, attenuation caused by the samples. Can you see the tree? Attenuation caused by the sample, and here the frequency. You can see higher the frequency, so it's linear. It's kind of linear. There are small changes, but moreover, overall it's like linear. Higher the frequency, higher the attenuation rate. So it's but here up after some level, so you can see it's going down. So first part is anyway seems like kind of linear, and here logarithmic, but mostly it's linear in the first part, first portion of the thing. It's mostly linear here, you can see. But after some time it's settling, right? It's settling. After at some point it's settling down. Okay, so then let's move back. And noise is basically noise. Any channel you have noise. It can be thermal noise, can be noise from some other electromagnetic waves, or noise in the channel maybe. So there are noises in every channel basically. Noiseless is theoretical, but Nyquist said in a noiseless channel it's kind of theoretical. It's difficult to achieve noiseless. It's difficult to send transmit in a noiseless channel. So at least there is a minor noise. Number of receivers in the guided media. A number of, so these are the facts affecting when you are designing a network system using wired or wireless media. You have to consider about the bandwidth, and you have to consider about the transmission impairment like noise, attenuation, and delay, distortion. And then you have to think about interference. Interference means with the, so for an example, if you are using okay, if you are transmitting wireless signals in military zone, military or high security area, there's a risk because high interference. High interference means in this high secure area, basically you can see if you are traveling by dams and all. So this traveling closer to dams, when you get a signal loss. Why? Because for the security purpose.
there's a higher interference from, so signal, so they are using signal jammers basically. So to interferes and damage, so sometimes interfere and damage signals. So in maybe, so but if you are, so for those kind of places, it's good to use wired signal. Without wireless, better to use wired signal. And if especially if the area is cloudy and rainy, then it's like always having obstacles like forests, hills and all. So then again, it's advisable to use wired media, right, rather than using wireless media. Okay, number of receivers in the guided media. So how many? So basically, if it is a guided media, number, what are the receivers? Receivers means how many, so you connect in bus network, you know, so how many points, that you are going to connect to the particular network system. If number of points are high, then again more attenuation. Each point there will be, the signal will be attenuated at the each point. එකම point එකට share කරලා තියෙනවා නම් හරියට හිතන්නකො electricity කියලා. current එක ගොඩකට share කරලා තියෙනවා මොකද වෙන්නේ? ඒ අන්තිම තැන් වලට යද්දි නිකන් ඕක තියෙන්නේ මේ ගම්වල එහෙම කරන්ට් එක දෙද්දි අන්තිම ගෙවල් වලට යද්දි එහෙම මොකද වෙන්නේ? කරන්ට් එක වාගෙට හරියට එන්නේ නැහැ. මොකද ඇටනුවේට් වෙනවා වේගෙ. points ගන්න වැඩි. Okay, that is about basically these facts. And then so this clearly show the bandwidths used by, so here, so which has more bandwidth? Twisted pair, coaxial cable, or AM, FM, which has more bandwidth? What do you think? Yes. Only one. One means, so not one, right? One means here 10 to power 2 means 100. 10 to power 3 means 1000. 100 and 1000, the gap is 900. Gap is 900. But when it comes to this level, 10 to the power 3 and 10 to the power 4. 10 to the power 3 is 1000. 10 to the power 4 is 10,000. 1000 and 10,000, what's the gap? 9,000. So it is now 9,000, but earlier it was 900. Here 9,000. Here 9. It is even more than 90,000. So because this is 10,000, this is yes, this is 10,000. This is 100,000. So it's 90,000. Here it is. Here it is 900,000. Right. So what? Think about this one. Then. So here you can see මේ arrow එකේ දිග බැලුවොත් මේක අඩුයි තමයි. ඒක ඇත්ත. ඒ වුණාට think about the gap between these two. මොකද මේක 10 14 වෙනි බලයයි 15 වෙනි අතර බලය අතර gap එක කොච්චරද කියලා හිතලා බලන්න. It's very big value, no? So anyway, you can see the bandwidth, fiber optic bandwidth is really high. Right? Fiber optic bandwidth is very high. Here, guided missiles, rangefinders, lasers, and they use infrared. Basically, infrared bandwidth is also light. Visible light has more bandwidth, basically, because the difference between the highest and lowest point is, the gap is really high. But you can see, if you take this one, it's only 900, 9,000. So 900 plus 9,000 is 9,900. Here 90. Then what is this range? Power and telephone. 9,990. So it's not that much of big bandwidth. No? It's very small bandwidth. But when it comes to twisted pair, you have more bandwidth. But coaxial cable bandwidth is even more than that here, because it touches this range. And AM radio, it's kind of low bandwidth, but FM radio bandwidth is high. So satellite transmission bandwidth is even more than the FM and AM. Then ultra high frequency and these areas, the microwave radar and all,
it has even higher bandwidth, and light here has most, it has extremely high bandwidth, right? But bandwidth they have not mentioned, they have just mentioned about the frequency, right? So bandwidth you have to remember, bandwidth they have not mentioned, you have to remember about the frequency. From frequency you can find the bandwidth, because it's a gap between the lowest frequency and the highest frequency of the particular channel. So that's why here the data rate is very high. That is the reason for higher data rate in optical. Optic fiber, it is the fastest wired media, so fastest wired media we are using today. That is optic fiber. Fastest media, but I don't know in future they might come up with some another. But for the moment, I think they have found light as the fastest. But it is possible because always there are, so all the things that we are referring to are relative. What we are talking is relative to our degree. But when it comes to the researchers and all, there can be more faster medium than this. Some are discovered but not disclosed for security reason. සමහර වාගෙන තියෙන්න පුළුවන් මීටත් ලයිට් වලටත් වැඩිය ෆාස්ට් යන විදියට එක ටෙක්නොලොජිස් ඒ වුණාට කවුරුත් එහෙම disclose කරන්නේ නැහැ ගොඩක්. But you can find what is more, even more faster than light. Is there anything like that you can just discover? So you know, gamma rays and all, there are some more, right? And transmission, but light is safer, no? So light, not like X-rays and gamma rays, no. So it is damaging us even. අපිටත් damage කරනවානේ. X-rays, gamma කිරණ රෝමයෝ ගත්තාම අපිටත් හොඳ නැහැ. ඔය light කියන එක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. Then you can see the media transmission characteristic of guided media here. Optical fiber, it can go up to range up to sometimes equal 50 kilometers, but it's around 40-50 kilometers anyway. Twisted pair, the theoretical gap. This is basically, these are theoretical. Practically, it can be lower than this. Twisted pair with load-in and multi-pair cables. So this is general twisted pair. With multi-pair cables, it can go up to 2 kilometers. But the thing is, practically when it comes, it will not go that much of distance. Right? Fiber optics also, it's like 30-40 kilometers. But the thing is, hello, can you hear me now? Hello. Yeah. I think you can hear me clearly. Hello. Yes, sir. Oh, sir, sorry. Right. There's a small lag in, I think, a small delay. So wait, I'll stop for a while. Just give me 2 minutes. I have to connect my mobile data. I think this is kind of giving me a login. Podi login එකක් එනවා මේ. චුට්ටක් ඉන්න මම mobile data connect විනාඩියක්. Okay. So here, so now let me discuss about these 3 cables: twisted pair, coaxial, and fiber optic cables. So twisted pair cable, twist means it's actually twist against. There are 2 cables basically. මේ වගේ cable pairs තියෙනවා 4ක්. Cable pair 4ක් කියන ඔක්කොම cable 8ක්. හරි. ඒතර cable දෙක twist කරලා තියෙනවා. ඔතලා තියෙනවා. මෙහෙම ඔතන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් වටා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. So when there's a power line, so there is always electromagnetic interference generated around that. So අර තියෙනවා ඒවට මේ දැන් සයන්ස් වල නම් තියෙන ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය ඒ වගේ ලකුණත් නීතිය ඒ වගේ තියෙනවා නීති. කොයි අතරද ඇති වෙන්නේ එහෙම නිකන් අපි ගත්තම
සාමාන්‍යයෙන් එක පැත්තකට දැන් මේකට ලම්බකව ඇති වෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ධාරාව ගෙන යන පැත්තට. එතකොට ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කරොත් ඒ එකකට එකක් කට් වෙලා යනවා. එකකින් ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අනිතෙන් ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් එක අයින් වෙලා යනවා. ඒක තමයි මෙහෙම ඔතන්න හේතුව. හරි. Right here you can see twisted pair cable. So this blue color one is the magnetic field. Right? Blue color one is the magnetic field and how it's generated basically here. So when you have this, it's only one direction. You can see the magnetic field in this black color. When you have straight cables, what will happen? It's always one direction, right? But if you have this twisted thing, then it's going up and going down, going up and going down. So it will cancel out. So basically it will neutralize. අර ධන ඍණ දෙකක් තිබ්බම දෙපැත්තට වෙනකොට ඒක neutralize වෙනවනේ දැන් මේ තියෙන්නේ. Single wire. So here you can see the magnetic field, right? Here if you have two wires, so both direction you have magnetic fields, and twisted wires, so it is basically somewhat neutralized but not completely, right? Here you can see the emission is reduced in twisted wire. In twisted wire it is reduced. You can't make it zero. So then it's like a superconductor, no? But you are not going to create a superconductor. සුපිරිසන්නායකයක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ නියුට්‍රලයිස් විල්ලක් වෙනවා. 100%ක්ම නෙවෙයි යම්කිසි ප්‍රමාණයකට. මේ ඉමේජ් වල පෙන්නන්නේ මේ පෙන්නන අතරම කැල්කියුලේෂන්ස් වලින් එච්චරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ මට්ටමට නෙවෙයි අපි හිතමු මේ ට්විස්ට් කරන එකේ හේතුව මොකද්ද? විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල බලපෑම අඩු කරන එක. ඇයි විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල බලපෑම අඩු කරන්නේ? ඇයි මේ ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එක අඩු කරන්නේ? So what's the reason? When there's interference, electrons will slow down. Interference එකක් තියෙනකොට electrons යන එක යන්න යන ගමනට අමතරව ඒක slow වෙනවා. හරි? ඒකයි twisted pair වල මේක අඩු කරලා තියෙන්නේ. Okay. එතකොට twist ගාන වැඩි වෙද්දී ඔතන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න තවත් electromagnetic interference එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා cables වර්ග කීපයක්. දැන් මේක නම් දීලා නැහැ. මේ තියෙන මේක පොඩක් clear නැහැ. හරිද? category 3, category 5, category 5E, category 6, category 7 කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ එකේ category වල ඒ කියන්නේ twist ගාන තමයි වැඩි වෙන්නේ. twist ගාන වැඩි වෙන්න කොහොමද මේක control වෙන්නේ කියලා මෙතන තියෙනවා. කියන්නේ twist ගාන වැඩි වෙන්න මේ තියෙන link cost එක වැඩි වෙනවා. එතකොට cable type එක මේ තියෙන පළවෙනි එක UTP මේව පැහැදිලි නැහැ නේද? ඔයාගේ slides උත් මේ වගේමද? ඕනේ. පොඩි එකක් පැහැදිලි නැහැ. හරි ඒ වුණාට මෙතන ඕගොල්ලෝ නිකන් bandwidth එක බලන්න 16 MHz 100 MHz හරි 100 MHz 200 and 600 MHz 600 MHz වෙනකම් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම cost එකත් සාමාන්‍යයෙන් මේක 0.7 නම් මෙතනදී මේක 2.2 වලට වගේ වැඩි වෙනවා. Right, so these are, so let me give more clear one. Okay, other than this cat 1 to cat 7 thing, I think so you should know this one too. So there's a technical specification. So when you're using Ethernet in these kind of cables, I think in future you have this, but better. So if you can write down this too, this table. So here, so let me explain this, right? So when you have, so this is Ethernet type. 10 base T, it says 10 megabit per second, and T means twisted pair. 10 megabit per second, that is the speed. Base means baseband. What is the baseband and what is broadband? What's the difference between baseband and broadband? Dialog broadband, Mobitel broadband.
baseband. So broadband is basically for analog signals, right? Analog signals, you do broadband. Digital signals, we use baseband. So that's the difference. That's the simplest way to explain that, right? So there are many differences. But broadband means basically used for analog signals. Baseband used for digital signals. Okay. And these are some technical terms like, so when you have Ethernet, not internet, right? Ethernet means local area network connection, no? In these local area network connections, you have these kind of things. 10 base T means 10 megabit per second twisted pair. So here maximum distance is 100 meters. Then 100 base TX means 100 megabits per second and using Cat5. Basically TX uses Cat5. Then 100 base TX, there's another version. So that is 200 Mbps, again Cat5 UTP, right? It can go up to here 100 base FX. 100 base F means fiber, right? FX. Then here you can see fiber. 100 megabit per second fiber connection. It can go up to 100 meter, 400 meters. And 200 Mbps fiber again connection. This is also 100 base. අපි කියන්නේ 200 base FX කියන්නේ. හැම වෙලේම 10 the 100 the 1000 the 10,000 the එහෙම තමයි යන්නේ. හරි නැත්නම් අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් නැත්නම් 200 base FX කියන්නේ. එහෙම නෑ. මේකට කියන්නේ 100 base FX ම තමයි 100 base FX second variety එක. That is 200 megabit per second multi-mode fiber. It's going 2 kilometers. Then here you can see this is twisted pair, category 5E cable. Twisted pair again, category 6 cable. Both are 100 meters. Then SX. SX means here it's for fiber, right? Again, LX means again single mode fiber. What is the difference between multi-mode fiber and single mode fiber? Multi-mode fiber means in single fiber channel you are sending multiple light signals. Again, එක light නේ යවන්නේ fiber channel වල. Fiber channel එකක multiple මේ වගේ අපි ගමුකෝ. Image එකක් single mode and multi mode. Single mode එක එකයි යවන්නේ. වෙනස වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ image එකක් මම ගමතෝ ඒක වැඩි පැහැදිලි. Here, this one is, you can see. This is multi-mode fiber. You send different frequencies, different lights in different angles in this single channel. This is also multi-mode fiber, but this is single mode. Single mode is faster, right? Because you are sending only one signal. No? So single mode is faster than the multi-mode one. And multi-mode cable, it's wider. It's a high multi-mode fiber. Single mode එක පොඩක් thin. Multi mode වල ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය යන්නත් එපා එක එක angle වලට එන්න පොඩ්ඩක් මේකේ size එක වැඩි. Multi mode ඉතින් හොඳයි data transmission speed එක වැඩි කරගන්න වගේ. මොකද එකපාර ගොඩක් frequencies යවන්න පුළුවන් හින්දා. But this will be costly single mode. So here you can see it can be sent to the far away places using single mode fiber signal. Understood? Right? So when I'm telling these technical jargons, if you cannot understand, please ask me, then I can explain, right? Because you have more technical stuff here in this networking. So all the terms, almost all the terms are technical. Here, okay, single mode fiber. Now you know the difference, single mode fiber and multi-mode fiber. And here, this is called gigabit Ethernet. 1 Gbps, no? All four are called gigabit Ethernet. And after that, you have gigabit Ethernet. 10 Gbps and category 7 and cat 6A cable, and again using fiber cables also you have this 10 kilometers single mode. You can see single mode fiber 10 kilometers transmission mode. So here maximum distance දැන් අපි කලින් එකේ ඉගෙන ගත්තනේ මේක යන්න පුළුවන් කියලා කිලෝමීටර්ස් ගානක් මේක නෙමෙයි. So in the previous one we learned that it can go to in your slides basically here. So it can go up to 2 to 3 kilometers. That is the theoretical range. Then twisted pair. But මෙහෙම twisted pair වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ, shielded and unshielded.
What's the difference between shielded and unshielded? Twisted pair කොහොමත් අර කේබල් එක වටේට කවරයක් තියෙනවා. Shielded unshielded difference එක වෙන්නේ මේ වගේ. Let me take another one. Shielded and unshielded. Shielded එකේ වටේ කවරයක් තියෙනවා. හරි මේක බලන්න. මේ දෙකෙන් දෙකට shielded එකේ මේ තියෙන unshielded එකේ නිකම්ම වයර් දෙක තියෙනවා. තඹ කම්බි දෙක කම්බි දෙක වටේට ඉන්සියුලේටර් එක තියෙනවා නිකම්. හැබැයි shielded එකේ තියෙනවා ඒක වටේටත් පොඩි මේ තියෙන cover එකක් තියෙනවා. shield එකක් තියෙනවා. That is shielded cable. This is unshielded cable. You don't have. So the unshielded cable is costly. Right? Unshielded cable is costly. ඒකේ ගාණ වැඩි. ඒ වගේම transmit කරන්න පුළුවන් දුර වැඩි. හේතුව බාහිරෙන් එන චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර බලපෑම අඩු වෙනවා මේකට. මේක මෙයාලා දෙපැත්තට ඔතලා ට්විස්ට් එකෙන් අඩු කරගන්න ඕන තමයි. හැබැයි බාහිරෙන් ආවොත් එළියෙන් ආවොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් ගුරුත්වය තියෙනවා තව එන්න පුළුවන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ඕන තරම් තියෙනවනේ එළියේ. ඒ වගේ එන බලපෑම අඩු කරන්න තමයි මේ ෂීල්ඩ් එකක් දාලා තියෙන්නේ. Understood? Okay, then so this is about this twisted pair, and better write this too, right? Better copy this too or take a not this one. Yeah, we have discussed about just this one. Right, now you know the different specification like and different categories, and then categories and speeds, and categories and the distance, and how. So basically, so there are more, right? So where these categories are used and also, but most of the places you can see the maximum length is like 100 meters, 200 meters. That is the effective length. So mostly we are using for 100, 200 meters. But here, even in your one, it specifies, it shows, so the theoretical range. So it can, here analog one can go up to 5 kilometers. Right here, sorry, analog one can go up to 5 kilometers. And then the digital, so basically it goes to 2 to 3 kilometers. Need repeaters every 2 to 3 kilometers. Actually, there are two things, right? Analog signals, if you want to increase, you are using amplifiers. Digital signals, if you want to increase, you are using repeaters. For analog, it's amplifiers. For digital, it's repeaters. These are some additional things that you should know. And anyway, they have mentioned this is limited distance and limited bandwidth and limited data rate. So this is like 2008, right? The note is given 2008. So at that time, the speed was 100 megahertz, but you know, it can go up to 1 gigahertz even, no? Because recently we saw in these images, it can go up to here, not this one, the frequency, yes. Yeah, it mentioned the frequency. The previous one, this one. You can see in category 7 cable can go up to 1000 megahertz, means yeah, 1000 megahertz here. So because when they were, I think, producing these materials, you had like Cat 6, but after that the newer trends developed like Cat 6e, sorry, Cat 7, Cat 7a, and Cat 8 cables. So Cat 8, it's 2000 megahertz, is 2 gigahertz, right? So because no limit for these hardware things,
even though this is given in the note, this is 2008. By 2020, it's completely different picture. But anyway, for your examination, so you have to know both. Don't know whether they have asked from the past syllabus or updated. Well, updated. Anyway, the updated one is the one that you required for your career or any applications, right? And here unshielded and shielded. So unshielded basically it is cheapest. Basically the ordinary telephone wire, similar to the ordinary telephone wires, but it suffers from here. I said this. It suffers from external EM, electromagnetic interference. EM means electromagnetic. It suffers from external electromagnetic interference, whereas the other one, the shielded one, it is thick, hard to handle, hard to bend. It is thick, but less external electromagnetic interference is there for shielded twisted pair, but it is expensive. But it is more expensive, but it can send data mostly. So it supports more distance communication, the shielded one. Right. So these categories we discussed, and we discussed between these each category. Here, this attenuation property and crosstalk means, what is crosstalk? It is noise. How noise is affected and how attenuation is there. Right. So this is another thing. If the frequency is increasing, when frequency increases, so attenuation. Frequency increase කරනත් එක්කම attenuation මම කියන්නේ linear එකක් විදියට හෝ එහෙම නැත්නම් gradually හරි ඒක වැඩි වෙනවා frequency එක වැඩි කරනවා මුලදී ටිකක් වේගෙන් වැඩි වෙලා අගදී වැඩි වෙන වේගය අඩු වෙනවා පොඩ්ඩක් slow වෙනවා අර bell curve එක වගේ පොඩ්ඩක් shape වෙන්න බලනවා frequency එක වැඩි කරද්දී ඉතින් ඒක තමයි මතක තියාගන්න ඕන please remember the curve, no need to remember the figures, just remember the curve. And crosstalk means the noise. So you can see noise is changing other way. Are attenuation maybe the unata noise එක වෙන්නේ මොකක්ද noise එක එන්න frequency වැඩි වෙන noise එක අඩු වෙනවා noise එක අඩු වෙනවා. That's how noise is changing. And this is the next type of cable, that is coaxial cable. So තනි අක්ෂයක් වටා එතුණු කියන එක තමයි කියන්නේ coax. තනි අක්ෂයක් වටා එතුණු coaxial cable. So here you have the copper cable, inner conductor, then inner insulation, outer conductor, and outer insulation. So this is, I think you have seen antenna cables. So this is what the antenna cable is. It's a coaxial. It looks like a coaxial cable. And here it can, so it is better than twisted pair. Superior to frequency characteristic, better than twisted pair. And performance, but anyway, so noise, and so you know the telephone and so TV antenna cable, it always suffers from attenuation and noise. When you use a very lengthy cable, so noise will be really high. And time to time, when even wind comes, it generates noise, no? Noise ready. Okay, so analog signals, again, for few kilometers you can use analog signals, but here for digital it needs repeater for every 1 kilometer. So it has more affection from attenuation and noise. So even more than the traditional twisted pair cable. Twisted pair cable වලට අඩු ගානේ 2 kilometer වලින් ඕනුනේ 2 to 5 kilometers නේ repeaters ඕනුනේ. ඔය මේක ඊටත් වැඩි අඩුයි 1 kilometer වලින් වගේ amplifier repeaters ඕනම repeaters 1 kilometers. It is but it is better than this. When considering the speed, it is better than the ordinary copper wire, means twisted pair. Then the best one is fiber, because it uses light. And here you can see single mode fiber because it's sending only one. But it can be multi-mode too.
So there also it has core, cladding, and jacket. So core is the one transmitting data. Cladding is for the protection of this. Even bending and all to protect that cladding is there, and jacket is basically covering up everything. And fiber data rate is very high. It can send data up to gigabit per second, but now it is true for other two also. But fiber is basically to send data to far away places with higher speed. Speed එක ගොඩක් වැඩි සාමාන්‍යයෙන්. Making it not ready. And it's very low attenuation. And it is electromagnetic isolated. What is that? Why? Electromagnetic isolated. Reason? Yes. So not like this copper cables. Copper cables are conductors sending electrons. Electrons used to bend or slow down with the electromagnetic interference. But light, so when it comes to light, light is not affected by this electromagnetic interference. Right? Why? Because light is basically not bended. Light bend or slow කරන්න බෑ electromagnetic interference එකකින්. Because it is light. අකුණු ගැහුවයි කියලා light වලට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අකුණු ගහනවා නම් copper cable එකකට බලපෑමක් වෙනවා. හරි ඒකේ සිග්නල් වෙනස් වෙනවා. දැන් අකුණු ගහන වෙලාවට බලන්නකෝ ඇන්ටනා වල මොකද වෙන්නේ? ටීවී එකක් නම් ඒතන අර ඇන්ටනා ලයින් එකට නොයිස් එකක් එනවා තේරෙනවා. ඉරියනවා තේරෙනවා. ටීවී එකේ. හේතුව ඒක copper cable එකක්. ඉන්නේ ඉතින් ඉරියනවා පේන්නේ නැහැ මොනිටර් එකේ data පාවිච්චි කරනකොට සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි ඒ වෙනුවට මොකද වෙන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ ඩවුන් වෙනවා සමහර වෙලාවට. අකුණු ගහන වෙලාවට ඒ වගේ වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ ඩවුන් වෙනවා. ඒ වගේම හැබැයි ෆයිබර් ලයින් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔය ප්‍රශ්නේ නෑ. Because it is not affected by this electromagnetic interference. And it can send to 10 kilometers. At least it can send to 10 kilometers, but it is more than that. Right, then fiber optic transmission characteristics. So these are the operating ranges, 1014 and 1015 hertz. Can use several digital different light sources, can be LED or can be laser diode. Injection laser diode or light emitting diode is used as a transmitting source. ඒකෙන් තමයි generate කරන light එක. ඒ generate කරන light එක තමයි අර single mode or multi mode fiber වල. And this is the image, same image I saw. First two are the multi mode fiber. So step index multi mode means it's sending based on the steps, different time. Here the timing is equal but different. It's like different frequencies, different angles. This is called radar index. This is called step index, and this is single mode. Right, here is how the output first looks like. So you have these frequencies, few frequencies. You have few 1, 2, 3, 4 frequencies here. Here also you have multiple frequencies. Right. But here you have only, so it is very narrow. It has only one frequency. Okay. And so this is how wavelength and the frequency range, and so this is why I said there are SX, LX, FX. SX, LX. So based on S and L are single mode, and there's one multi-mode fiber also. Right. Then, so with that we can move to the wireless transmission standards. So the three main wired transmission standards are fiber optic, fiber optic, coaxial, and twisted pair.
Twisted pair, two categories, shielded and unshielded. The better if it is shielded. STP is better but expensive. Copper cables, these fiber optics, so not fiber optics actually, these coaxials are superior to the speed. Why is it superior to the twisted pair? Twisted pair is the slowest one, then the coaxial, then you have fiber. And when thinking about the electromagnetic interference, coaxial affected high, then the twisted pair and the final. So very low affection to fibers. Okay, then the wireless transmission technologies. So the first one is microwave. Shuddha taranga ke microwave. It travels one direction. It's point to point. Point to point means it's going one direction, unidirection. Right? It's traveling from point to point, and it's used in satellite basically, satellite and microwave. So this microwave is used in satellites also. So that is one technology. Then the middle band, these are the higher bands. Then these middle bands, bandwidth like 30 megahertz to 1 gigahertz is used for omnidirectional radio broadcasting. That is multi-direction or omnidirection. Then again, low frequencies, infrared and the local region, basically small, very small distance transmission can use this kind of infrared signals. It has frequencies low, bandwidth is quite low. These are the three technologies so we are using for microwave, and there are two kind of microwaves. So terrestrial microwaves, and so I want to show you an image, but right. So no, not this one. Wait, let me show an image. There are two kind of microwaves. So one is terrestrial. The second one is satellite. Terrestrial one basically, so let me explain this first. Terrestrial means it's used in Earth surface. So, you know, Earth surface is, it's also divided to some other spheres like ionosphere, ionosphere. ස්පියර්ස් වලට බෙදනවනේ මොනවද වායු ගෝලය, අයන ගෝලය, එහෙම කෑලි වලට බෙදනවනේ. එතන ටෙරස්ට්‍රියල් මයික්‍රෝවේව් ගත්තම සාමාන්‍ය the earth surface, this is how propagation happen. This is ground wave propagation, and තව විදියක් තියෙනවා sky wave propagation. අයනොස්ෆියර් එකට ගිහිල්ලා වැදිලා පරාවර්තන වෙලා ආයෙ ඇවිල්ලා වැදිලා ආයෙ අයනොස්ෆියර් එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම යන එකකුත් තියෙනවා. Hari. So this is signal propagation, line of sight. Line of sight means both should see each other. This is another way. So the satellite one, basically satellite one is using satellite technologies. It's here. So this one is the satellite microwave. It uses like this kind of dishes. ඩිෂ් එකක් ගහලා තමයි මේක කැල්කියුලේට් කරන. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙම කවර් කරන්න සැටලයිට් කීයක් ඕන? මුළු ලෝකෙම ඒරියා එක කවර් කරන්න සැටලයිට් කීයක් ඕන? Yes. So it's 3, okay? So please remember it's 3. 3 satellites to cover the entire Earth. Let me show an image. For better understanding, let me show this by using images. Just to explain this in a better way, I'm going to use these images. Okay, this shows the terrestrial and satellite microwave. So you can see from the satellite. So these 3 stations, this Earth station and this Earth station is connected using the satellite microwave. So line of sight is not there. Line of sight is not there. That means each station cannot see the other station. Right? That is called line of sight. Main station එකට මෙයාව පේන්නේ නැහැ. මොකද මෙහෙම අපි වක්‍රයක් නේ යන්නේ. එතකොට හැබැයි මේගොල්ලෝ terrestrial. Terrestrial කියන්නේ each
station can see the other station. ඕගොල්ලෝ අර අපි හිතමු ට්‍රිප් එකක් ගිහලා අර සීගිරිය වගේ උඩට එහෙම නැග ගම මේ ටෙරස්ට්‍රියල් ඒවා පේනවා. ටෙරස්ට්‍රියල් තියෙන එක කෙලින් තියෙන ලයින් ඔෆ් සයිට් තියෙනවා. ලයින් ඔෆ් සයිට් එක නැති වුණොත් දැන් උස බිල්ඩින් එකක් එහෙම ගහලා ලයින් ඔෆ් සයිට් නැති වුණොත් බිල්ඩින් එක උඩ ගහන්න වෙනවා මයික්‍රෝවේව් වෙනම ඩ්‍රම් එකක්. දැකලා ඇති උස බිල්ඩින් වල උඩ එහෙම තියෙනවා මයික්‍රෝවේව් ඩ්‍රම්ස්. ඒ කියන්නේ ලයින් ඔෆ් සයිට් නැති වෙලා. ඒ බිල්ඩින් එක මැද්දෙන් ගහපු හින්දා මේ මයික්‍රෝවේව් දෙකට ඒ දෙන්නව පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැති වුණොත් මයික්‍රෝවේව් ට්‍රාන්ස්මිට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක යන්නේ එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට. ඒ වගේ වෙලාවට මැද්දේ තව එකක් මැද්දේ තව ස්ටේෂන් එකක් ගහලා ඒක අර කමියුනිකේෂන් එක බ්‍රේක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ බිල්ඩින් එක කියන්නේ මෙයා බිල්ඩින් අපි මේ තියෙන බිල්ඩින් එක කියලා. එතකොට මෙයා බිල්ඩින් එකට ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා. බිල්ඩින් එකේ ඉඳන් ඊළඟ ස්ටේෂන් එකට මෙයා ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා. එතකොට මේ දෙන්න පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බිල්ඩින් එකට මේ දෙන්නවම පේනවා. එහෙනම් මෙයා බිල්ඩින් එකට ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා. බිල්ඩින් එකේ මෙයාට ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා. ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ටෙරස්ට්‍රියල් මයික්‍රෝවේව් යන්නේ. සැටලයිට් මයික්‍රෝවේව් යන්නේ මෙහෙම. දැන් මේ විදිහට ගත්තම සැටලයිට් තුනක් ඇති කියලා කියන මුළු ලෝකෙටම ඉන්ටර්නෙට් දෙන්න. So here 3 satellites to cover entire world. So you can cover the entire world. So this is how it's covered using 3 satellites. So this is the Earth. Here's the 3 stations. 3 stations are connected to each other. And here you can see the angle. මේ angle තුනෙන් cover කරනවා. ඒතර මේ තුනත් වෙනම connect වෙලා තියෙනවා. Right? Okay. So this is how basically it's covered using satellite microwave. And this is also satellite microwave. So for uplink and downlink, can use this kind of thing. And again, this is terrestrial. මේ drum මේ බෙර තියෙන මේ බෙර එකකින් බෙර එකට තමයි යන්නේ. These drums can see each other. Line of sight is there. And here using satellite and terrestrial. Terrestrial layer මේ තියෙන terrestrial satellite basically connected. And this is again terrestrial point to point microwave. This is again terrestrial. So line of sight is there. Both can see each other. This is how the transmission happens. And this is again, so it has terrestrial and both. Terrestrial uttiyana, satellite uttiyana. So basically it's a hybrid. It's a mix of these things. So line of sight, you can see it's about 30 miles. It can go about 30 miles. 30 miles means 50 kilometers roughly. 50 kilometers it can travel. Okay, so then let's go back. So the frequency is given, and higher frequency will anyway increase the data rate, so that we know. So main sources of the loss is attenuation. Attenuation is the basic problem for this as well, right? So because signal can drop with the distance and the rainfall. So what will happen in the rainfall? The line of sight will be disturbed. Rainfall එක තියෙනකොට line of sight එක එල්ලේ අරක දකින්න බෑ. එතකොට මයික්‍රෝවේව් එක transmit කරන එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. That's why signals are low in the rain. So the mobile communication basically happens using this terrestrial microwave and satellite microwave. That's how the mobile communication happen. But so you better understand that this is not just in mobile communication. It is not just microwave. So let's show this. Mobile communication is not just using microwave, right? It has some GSM waves too. GSM waves means here, so you can see this is actually a tower. So these drums, this is to transmit microwaves. These are facing each other. And these drums are facing each other. But so in addition to drums, you have these kind of bars. These are called GSM antennas. These are called GSM antennas. The drum විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ GSM antenna තියෙනවා. GSM antenna වලින් මේ තියෙන්නේ ඒවෙන් කරන්නේ omnidirectional. ඒ කියන්නේ වටේටම මේ signal එක බෙදලා දෙනවා. Microwave එකෙන් තමයි එන්නේ. මේ තියෙන තව image එක.
මයික්‍රෝවේව් එකෙන් තමයි එන්නේ line of sight අනුව. ඒක line of sight ආවට පස්සේ GSM එකෙන් තමයි මේක omnidirectional යවන්නේ. නැත්නම් ඉතින් අපිට ෆෝන් අර කණුව කෙලින් තියන් ඉන්න වෙනවා ෆෝන් එක. එහෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද GSM ඇන්ටනා තියෙනවා. GSM ඇන්ටනා තමයි මේ එන drums වලින් එන එක omnidirectional විදියට මොබයිල් ෆෝන් වලට යවන්නේ. ඒතර මොබයිල් ෆෝන් එක මේක කරන විදියකුත් තියෙනවා. යා අභ්‍යවකාශය බෙදනවා සෙල්ස් වලට. මෙතන පෙන්නලා නැහැ බලමු. cells. Say here also you can see cell information. Let's see. අර මේ වදයක් වගේ අතන තාම පැහැදිලි නෑ. අපි GSM යමුකෝ බලන්න. GSM cells in space. It's kind of this. So GSM divides. So GSM here, GSM divides. So in the space into cells. GSM කියන එකේදී මේ ටව එකක් හැම සෙල් එකේම ටව එකක් තියෙනවා කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙමත් තියෙනවා. right? සෙල් නැති ටවර්ස් තියෙනවා. කොහොම වුණත් සෙල්ස් වලට මේ අවකාශය ආබෙදනවා සෙල්ස් වලට. හරි. ඒ සෙල් එකක් ඇතුලේ තමයි අපි ඉස්සර මතක දන්න මොබයිල් ෆෝන් වල තිබ්බ සෙල් ඉන්ෆර්මේෂන් කියලා එකක්. සෙල් එකක් කියන්නේ මේ වදයක කුටීරයක් වගේ. කියන්නේ ෂඩාස්ත්‍රයක් වගේ හරහාට කැපුවම කොයි පැත්තට කැපුවත් ෂඩාස්ත්‍රයක් වගේ. ඒ කියන්නේ අර මේක නිකන් අපි හිතමු අටපට්ටමක් වගේ නිකන් හිතන්නකො අයිඩියා එකක් ගන්නකො ඒ වගේ. සෙල් එකක් කියන්නේ ඒ වගේ. ඉතින් එහෙම බෙදෙනවා. අවකාශය තමයි බෙදෙන්නේ. එතකොට අපි මේ සෙල් එකේ ඉන්නකොට සෙල් ඉන්ෆර්මේෂන් කිව්වම සමහරට අපිට එනවා අපි කොයි ටව එකද කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ කියලා. මතකද එහෙම එකක් තිබ්බ දැන් ඔයාලට මතක ඇති දැන් අලුතෙන් ඉන්න ළමයි නම් දන්නේ නැහැ සෙල් ඉන්ෆර්මේෂන් කියන එක. අර මේවා එන්න කලින් මේ graphical user interface තියෙන ෆෝන්ස් ස්මාර්ට්ෆෝන් එන්න කලින් සාමාන්‍ය මොබයිල් ෆෝන් එකේ තිබ්බ සෙල් ඉන්ෆර්මේෂන්. එතකොට අර සිග්නල් වදින්නේ කොයි ටවර් එකෙන්ද කියලා එනවා. කොයි සෙල් එකෙන්ද කියලා එනවා. ෆෝන් එකේ උඩ පෙන්නන්නේ දැන් ඔයා ඉන්නේ අපි හිතමු මාතර නම් මාතරෙන් ගාල්ලට යනකොට ඔන්න දැන් ගාල්ල කියලා පෙන්නනවා. that is cell information basically. ඒ cells name කරලා තියෙනවා. ඒ cell එක තමයි පෙන්නන්නේ. සමහර වෙලාවට දැන් මේ cells intersect වෙනවා. කියන්නේ cell වලින් දැන් හරියටම මේ cell එක ඉවරනකොට ඊළඟ cell එක තියෙනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ. මේක මෙහෙම පෙන්නලා තිබ්බට cells සමහරලාට intersect වෙනවා. කියන්නේ මේ cell එක තව cell එකක් ඇතුළට රිංගන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි සමහරලාට අපි එක දැන් අපි හිතමු නුවරේ ඉන්නවා අපි නිකන් උස කන්දක ඉන්නවා. අපිට හිටි ගමන් නුවර එළිය cell එකෙනුත් වදිනවා සිග්නල්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සෙල් එක අර ඒකෙන් අපිට මේ ඉරි ගහලා වෙන් කරන්න බෑනේ අභ්‍යවකාශයේ. එතකොට ඒකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වුණාම එයා ටක් ගාලා ඒ සෙල් එක ටිකක් ලොකු කරනවා. ඒ සෙල් එක ලොකු කරාම සමහරට මෙතන ඉන්න කෙනාට මෙතන ඉන්න කෙනාට අපි හිතමු මේ සෙල් එකේ කෝණයක ඉන්න කෙනා කියලා. මෙයාට මේ පැත්තේ නුවර එළිය මේ පැත්තේ කැන්ඩි මේ පැත්තේ හංගුරාන්කෙත. ඒ වගේ මාරු වෙන්න පුළුවන්. time to time. So this is how actually GSM communication happens. Let's learn this later, but I just want to show how it happens. That is also using microwave, but not just microwave and GSM. And satellite microwave. Satellite is the station here. So it can go up to this number of kilometers. Right? So and it's for use for long distance telephone, private business networks, but this is very expensive, right? If you launch a private satellite and have a satellite station to communicate, that will be very expensive. But so some high-end people, high-end companies are using, so they have rented out, and some have launched their own NASA-like people. But some have rented out the particular service space. So earlier days, telephone people also did the same.
දැන් හැමෝටම ටවර් එකක් ගහන්න බෑනේ. එහෙම කරන්න ගියොත් එපා වෙනවනේ. ඩයලොග් ටවර් එකකුත් ගන්නවා, මොබිටෙල් ටවර් එකකුත් දානවා, එයාටෙල් එකකුත් දානවා. අන්තිමට ටවර් විතරයි තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව so what they used to do is they can rent out their tower to other people, no, other providers. That will save the space, save the cost. So that same technique is used in satellite communication. So no one is going to send individual satellites somewhere. That will be a big problem. So therefore they used to share the satellite stations with different frequencies. This is how broadcast radio. And radio uses UHF, ultra high frequencies, and very high frequencies, UHF and VHF. So which is more clear? UHF, VHF, or FM? Yeah, FM is more popular, frequency modulated one. It is more popular. There's another one called AM, but AM has more noise. AM is subjected to noise. FM less affected by noise. AM channels අහන්න බෑ, noise එක ටිකක් වැඩි. FM තමයි සාමාන්‍යයෙන් use වෙන්නේ. And it uses ultra high frequencies and very high frequencies. It's omnidirectional. The most important is omnidirectional, going globally. And but it also need line of sight. Even it's omnidirectional, also need line of sight. So if you block that using a big wall, local wall like can block karo, not normal this walls in our අපේ විත්තිවල තියෙන walls වගේ නෙවෙයි. එහෙම නැතුව ලොකු ගණකම වැඩි wall එකකින් වගේ වෙන් කරොත් line of sight එක, line of sight කියන්නේ ඇත්තටම පේන්නම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ ලොකු මේකකින් disturbance වුණොත් යන්නේ නැහැ signal එක. ඒ ඔයගොල්ලන්ට සමහර තැන්වල අර ඇතුළට signal නැත්තේ කඳු වලින් එහෙම වැහිලා තියෙන්නේ. Because this line of sight is disturbed. That's why. Okay, but when you cross that mountain, or when you pass that mountain, you will still again get the channel. So that happens when I used to travel Kandy, basically. That happens when I'm closer to Hingula area, the Mavanal land, no? So then there are a lot of mountains, no? That covers the signal. So line of sight is disturbed. So therefore, so cannot hear the radio channels properly. But එතන පාතයි වටේ තියෙන කම. එතකොට එච්චර ඇහෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්. And infrared is another one. It uses very short distance communication. No license is required. That is one thing. With radio transmit, you need license. Otherwise, the police will come and arrest you if you transmit radio. If you have a radio station without license, you can't use like that. Then, so earlier days, I think, I don't know whether you are familiar with this. Earlier days, there were so small circuits. Circuit C කියලා පොතක් එහෙම තිබ්බා. There were small circuits, radio circuits, which can transmit small, so not for far away places, but ළඟ places වලට radio transmit කරන්න පුළුවන්. අර microphone වල එහෙම දෙයක්. FM mic කියලා තියෙනවා. FM mic එකකට frequency එකක් දීලා ඒක FM radio එකට connect කරන්න පුළුවන් FM වලින්. So similar to that, there were circuits can transmit short distance. By using that, we were used to override channels earlier days. Gala channel එකක් ඇහෙනවනම් ඒ channel එක override කරන්න පුළුවන් අර FM transmit එකකින්. ඒ frequency එකෙන්ම මොකක් හරි දුන්නාම ඇහෙන්නේ අපි කියන එක. radio එකේ යන එක නෙවෙයි. ඒක FM channel එකක් නෙවෙයි ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්, but that is not legal. So, but you can't do that for high range meter 100ක් වගේ තමයි ඒක දෙන්නේ. meter 100කට වගේ FM එකක් යවා ගන්න තමයි ඒක දෙන්නේ. Not for the high, because that is illegal. You need license to use the particular frequency. Right? Infrared also need line of sight. So basically, otherwise it's also blocked. Pain no, and no license required. That is the very important thing. You don't need license. You can still transmit shorter distance. And infrared also, you have the Areva game infrared balat කරන්න පුළුවන්. Infrared වල තියෙනවා infrared වල අපිට පුළුවන් අපේ
වෙන එකක frequency එකක් generate කරන්න. වෙන එකක code එකක් අපි infrared code එකක්. එතකොට අපි කියනවා ඒ වගේ එකක් හදාගත්තම infrared blast එකක් කියලා. infrared blast එකක් කියන්නේ infrared වලින් වැඩ කරන ඒවා තියෙනවනේ TVs, radios, remote වලින් වැඩ කරන ඒවා ACs. අර infrared blast එකක් දාගත්තම අපිට පුළුවන් ඒ frequency එක copy කරලා නැත්නම් ඒ code එක copy කරලා ඒක regenerate කරන්න. එතකොට මොකද කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් ඉතින් remote එකක් නැතුව කාගේ හරි TV එකක් off කරලා AC එකක් off කරන්න on කරන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන්. It's a very small thing, right? Very small thing you can create infrared receiver එකක් ඕන. receiver එකකින් ඉස්සෙල්ලාම මැනගන්න ඕන අර code එක මොකක්ද කියලා. receiver එකකින් මැනගන්න ඕන මොකක්ද remote එකෙන් යන code එක. Then you have to regenerate the particular code. That's all. There's a software called Zaza remote use කරලා තියෙනවා. Zaza remote කියලා තියෙනවා mobile phone එකට දාගන්න පුළුවන්. mobile phone එකේ infrared තියෙනවනම් mobile phone එකට ඒ Zaza remote එක දාලා ඒකෙන් පුළුවන් infrared receive කරලා ඒ code එක regenerate කරන්න. Then you can ඒතර ගොඩාක් ඔය infrared වලින් වැඩ කරන remote වලින් වැඩ කරන ඕන එකක් change කරන්න පුළුවන්. So that is not expensive, right? It's only a software basically. So Zaza remote क्या කියන්නේ software නිකන්. It's a software. And you need this kind of small infrared blaster one. Oh, this is also okay. මේ තියෙන infrared blaster එක. මේක ගහන්න තියෙන sound jack එකට. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ එකක් තියෙනවා අර මොකද්ද මේ එකට මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන USB port එකට ගහන්න පුළුවන් මේ වගේ එකක්. මේක ගහලා ඉවරලා infrared signal මේක blast එකක්. receive එකයි send එකයි තියෙනවා. අර වගේ එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That will be like universal remote. No security in infrared. Infrared වල එහෙම ලොකු security එකක් නැහැ. And it's very easy to do that. Very easy to control the TV or AC using infrared. Only you have to regenerate the same signal. Okay, so that is about infrared. So those are not very secure, right? FM is also not very secure. Infrared is also not very secure. That's therefore used for less secure applications. Right. The next thing, wireless propagation of ground wave. So this is how the wireless propagation happens for radio channels. It's going this way. It keeps the same distance with Earth and it's going this direction. Because with the gravity, it has affection from the gravity. අර ගුරුත්වාකර්ෂණයයි මේ තියෙන මේව එකයි එක යන්නේ මෙන්න මේ ලේයර් එකේ කෙලින්ම යන්නේ නැහැ. Right? So this is the skywave propagation. We discuss about this, right? So this is for frequencies 2 to 330 megahertz. Here this is below 2 megahertz. If it is below 2 megahertz, but if high frequency 2 to 30 megahertz, you can send this way. This is better. Better powerful. But this is not much powerful. Here, if there's a barrier in the middle, so then the ground wave propagation will be affected. But skywave propagation, it's not much affected. Right, it is above 30 megahertz. If it is above 30 megahertz, then no bending. So here below 2 megahertz, the bending is there because frequency is high. Frequency is low. Then when frequency is high, you can even send like this, 2 to 30 megahertz. But if it is even more than that, so then line of sight propagation is possible. That will not bend. It's about 30 megahertz. Okay, so this is how it happens. Why that is called refraction.
So velocity of the electronic, so velocity, so you know the speed of the electromagnetic wave is a function of density of the material. So if it is 3 into, not exactly, it is 3 into 108 meters per second in a vacuum. And if vacuum means රික්තකයක් නේ ඒකේ වායු නැත්තම් හැබැයි වායුව තියෙනවා නම් if it is with some air it will be less than that. මෙදින ආලෝකයේ වේගය සමානයි. And speed change has moved between media media වලට වෙනස් වෙනවා. Index refraction. So this actually you will not get these calculations hopefully, but index refraction means it's sine of incident divided by sine of refraction. So this is how index refraction is found. Sine of incidence and sine of refraction. But so I'll explain this later with some maths. So without just explaining the theory. Here have gradual bending if medium densities varies. Bending is high if medium, so especially when medium density changes, the bending will be high. So these are the affections for this bending. If density of atmosphere decrease, so density of atmosphere decrease with the height. ඒ කියන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය වායුගෝලයේ තියෙන අර ඝනත්වය ඒක අඩු වෙනවා උඩට යන්න ලයිට් වෙනවා ඒක අපි දන්නවා result of bending towards earth of radio waves මේ නිසාම තමයි අර යටින් යන පල්ලෙන් යන radio waves bend වෙන්න හේතු hence optical and radio horizons differ. So what is that? Optical horizon and the radio horizon. Horizon, you know, the place where you see the sky and sea level are equal. That is just you see because of this bending. Because of this bending, you see a horizon. But that is for light is not the same for radio waves. Radio horizon එක අපිට පේන්නේ. Radio horizon එක පේන්නේ නැහැ කියන්නේ අපි කොහොම යනකොට දැන් light horizon එක සාමාන්‍යයෙන් දිග වැඩි, දුර වැඩි. Light horizon එකේදී අපිට නැවක් යනවා නම් පේන්නේ නැතුව යනවනේ. ඔව්. නැවක් අපෙන් එකට ඈතට යනවා නම් horizon එකේදී මොකද වෙන්නේ? horizon එක කියන්නේ මොකක්ද ඒක? සිතිජේ නේද? සිතිජේදී අහසත් අපිට මුහුදක් ගෑවෙනවා වගේ පේනවනේ. ඒ level එකේදී නැව අපිට පේන්නේ නැතුව යනවා. හැබැයි radio horizon එක frequency එක radio wave එකේ අඩුයිනේ. light වලට වැඩිය. ඒ හින්දා radio channel එකක් මොකද වෙන්නේ? radio channel එකක් ඊට කලින් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. You understood? Light එක හින්දා තමයි අපිට නැව ගොඩාක් ඈතදී නොපෙනී යන්නේ. Light horizon එකේ. හැබැයි radio horizon එකේ හින්දා ශබ්දය අපිට ඒ විදිහටම නොඇසී යනවා. හැබැයි ඒක වෙන්නේ ඊට කලින්. මොකද ඒක ඊට කලින් bend වෙලා ඉවරයි. Okay, these are some properties, and I'll discuss about this refraction and incidence equation later, right? So please remind me the next day when I have to discuss this and with some mathematics. Right. Then line of sight transmission. So that is going through free space. So with the distance, the signal can be lost. That is obvious. With atmosphere changes, right? With atmosphere changes like rainy situation and with some materials, with the water vapor and the oxygen absorption. So there are some reactions and some, because of some substances and all, it can be absorbed. Multipath. Multipath means multiple interfering signals form reflections. So that means signals can reflect, you know. So light also can reflect. දෙපැත්තකින් විතර ලයිට් ආවම නිකන් අමුතු සිග්නල් එකක් හැදෙනවා. රේඩියෝ වලත් ඒක වෙනවා. මල්ටිපාත් කියන එක. right. මොන වගේද? රේඩියෝ channel දෙකක් සමානට ඇහෙන්න ගන්න. අර එකපාර සමාන. ට්‍රැවල් කරනකොට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර්මර් මේ බෙන්ඩින් නිසා හෝ
එහෙම නැත්නම් absorption එකක් නිසා හෝ reflection basically reflection එකකින් අපිට channel දෙකක් එකම frequency එකේදී ඇහෙන්න. Refraction means bending signal away from receiver. බෙන්ඩලා මම කියන්නේ සිතිජය වගේ සිතිජයේදී ඒක නැති වෙනවා වගේ ආලෝකයේදී refraction කියලා කියන්නේ දැන් ශබ්දයක් ඔය වගේ ශබ්දයටත් තියෙන horizon එකක්. ඒකෙදී ඒක නැති වෙලා යනවා. Because it's bending away from the receiver. Right? Okay, so this is multipath. Multipath means මෙහෙම යවන signal, you can see the top signal. And this is another signal. These signals goes down. But after that, it will reflect and come. That's how you can hear 2 or 3 channels together. And this is again, so what will happen in mobile radio? So here, it will go here and come back. It will straight away also come in, and by reflecting because of building also another channel is coming. So what will happen? You can see the mobile radio jamming. Yeah, when this person is traveling, sometimes it can be the signal can be jamming, mixed up due to this reflection. Okay, then the next thing is section 2.2. I think we have to discuss about physical interfaces like USB, RS-332. I'll keep this to the next day. RS-332 means the serial one and the parallel one. Serial port and the parallel port. I'll explain this later. The next day with that equation. Actually, you will not get much questions from this one, right? Serial and parallel, because nowadays we are not using this serial and parallel. Serial basically දැන් ඔයාලට serial එකේ තියෙන 9ක් තියෙනවා. අපි කියනවා DP9 කියලා. pin 9ක් තියෙනවා. මේ තියෙන 9. parallel එන්නේ දම් පාටට දැකලා තියෙනවද? desktop වල එහෙම තියෙනවා. parallel port එකේ 25ක් තියෙනවා holes. සිදුරු 25ක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සර මේ වගේ තියෙන මේ serial parallel port වල එක එක මේ pins or holes පාවිච්චි කරලා programming කරා. program ලිව්වා. හරි, ඒ කියන්නේ මේ එක එක එනේමෙන් මේවා manually measure කරලා මේ manual measure කරලා මේවට programs ලිව්වා. හරි, මේ clear to send and remote loop back, ring indicator මේවෙන් එන signals manually measure කරලා ලිව්වා. හැබැයි දැන් ඉතින් මේ port නැහැනේ. එහෙනම් දැන් මෙහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි use කරන්නේ basically USB. Serially, parallelly මෙහෙම යවන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ඒවා parallelly යවන්නේ one after another. Serially තමයි දැන් යවන්නේ USB හරහා. එහෙනම් ඉතින් මේ parallel එකේ port programming එච්චරම port programming කරනවා නම් මේක වැදගත් වෙනවා. නැත්නම් මේක එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ මේ pin numbering එහෙම. හරි, මම නිකන් port programming වලින් එන එකක් example එකක් එක්ක ලබන සතියට එක පෙන්නන්න. practical implementation එකක්. ඉතින් ඉස්සරහට motor control එහෙම කරේ මේවෙන්. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. දැන් මේවට වෙනම board එනවා. ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ඒවා. Arduino වගේ Arduino, Raspberry Pi. මේවා මේනවා general purpose pins. මේවා අපිට ඕන විදියට configure කරගන්න පුළුවන් මේ pins. මේක computer එකක්. මේක single board computer එකක්. තනි board එකේ computer එකක්. In this memory chip you can install operating system. This is a micro SD. But you can install operating system. I have one, I can show you next day. Right? And Arduino also, here you can see the pin diagram basically. This also has general purpose pins and GCC, VDD. VCC means plus voltage, GND means ground, and analog input, digital inputs, it can also absorb. So now we have different interfaces. So now we are not using serial port and parallel port much for programming, but there are some rare occasions we are using serial and parallel ports because we have specific interfaces now. Specific small scale computers
which support general purpose pins. එතකොට අර ලොකු කම්පියුටර් එකක් අරගෙන ඕකේ පෝට් ටික මේවා කරගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් ලිවීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද චූටි කම්පියුටර් එකකට මේ වගේ තනි බෝඩ් එකේ කම්පියුටර් එකකට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නිසා. Okay, with that I'm going to stop for today. Cannot help because it's theoretical lesson anyway, how to explain. So no option. So next week also I think we have to discuss more about this theories, this section 3. That is about error control and flow control. Virtual circuits and packet switching. Then in the next day, so we can't go up to this level, right? So different layers, so like layers tamati, and this is network layer. You can say network topologies. This is in network layer. Then I think the layer above that, that is again network internet layer, internet protocols and all. So after that you have frames, LANs, local area networks. And finally about section 7, practical aspects of networking. So these things actually we have already discussed. Cat 7, Cat 6, 10 base, T, 100 base. So we have discussed these things over here. And network security management, the firewall and all. So that is the last chapter. So anyway, this is kind of big chapter. When you have exams? February 27, 28. Wow. So then we have to increase the number of classes, I think. Yeah. Monday you are free? Yeah. Morning? Yeah.